Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aujourd'hui, today, we are reading, on lit le chant 1, chapitre 1, verset 11. Vous avez sur les téléphones peut-être. Burini Buri Karmani. Burini Buri Karmani. Burini Buri Karmani. Burini Buri Karmani. Shrotavyani Vibhagasa. Shrotavyani Vibhagasa. Shrotavyani Vibhagasa. Shrotavyani Vibhagasa. Ataksadotra Yatsaram. Ataksadotra Yatsaram. Samudritya Manishaya. Samudritya Manishaya. Brui Badaya Bhutanam. Brui Badraya Bhutanam. Brui Badraya Bhutanam. Yenatma Suprasidati. Yenatma Suprasidati. Burini Buri Bhagarmani. Burini Buri Karmani. Shrotavyani Vibhagasa. Ataksadotra Yatsaram. Samudritya Manishaya. Brui Badraya Bhutanam. Yenatma Suprasidati. Bravo. Burini. Multifarious. En français, multiple. Buri, many, varié. Karmani, duties, devoir. Shrotavyani, to be learned, à connaître. Vibhagasaha, by divisions of subject matter. Par division. Attack, therefore. Par conséquent. Sado, ô sage. Atra, herein. Ici. Yat, whatever. Quoique. Saram, essence, l'essence. Samudritya, by selection, par sélection. Manishaya, best to your knowledge, le meilleur à ta connaissance. Bruhi, please tell us, dis-nous. Badraya, for the good of, pour le bien de. Bhutanam, the living beings, les êtres vivants. Yena, by which, par quoi. Atma, the self, le moi. Suprasidati, becomes fully satisfied, devient pleinement satisfait. Traduction par sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. There are many varieties of scriptures, and in all of them there are many prescribed duties, which can be learned only after many years of study in their various divisions. Therefore, O sage, please select the essence of all the scriptures and explain it for the good of all living beings, that by such instruction their hearts may be fully satisfied. Il existe une grande variété d'écritures qui toutes prescrivent d'innombrables devoirs pour l'homme. Or, même en procédant par ordre,
il faut des années nombreuses avant de pouvoir prendre connaissance de tous. Par suite, ô sage, accepte de choisir les enseignements essentiels contenus dans ces écrits et daigne les expliquer pour le bénéfice de tous les êtres afin de satisfaire leur cœur. Purport. Atma, or self, is distinguished from matter and material elements. It is spiritual in constitution, and thus it is never satisfied by any amount of material planning. All scriptures and scriptural instructions are meant for the satisfaction of this self, or Atma. L'Atma, l'âme, se distingue de la matière, des divers éléments matériels, par sa nature spirituelle, si bien qu'aucun arrangement matériel ne peut jamais la satisfaire. Mais tous les écrits à valeur d'enseignement spirituel sont précisément destinés à combler cette âme ou Atma. There are many varieties of approaches which are recommended for different types of living beings in different times and at different places. Consequently, the numbers of revealed scriptures are innumerable. There are different methods and prescribed duties recommended in these various scriptures. Taking into consideration the following conditions of the people in general in this age of Kali, the sages of Naimisharanya suggested that Sri Sutta Goswami relate the essence of all such scriptures, because in this age it is not possible for the fallen souls to understand and undergo all the lessons and all of all these various scriptures in the Varna and Ashram system. Différentes approches sont recommandées pour divers êtres, selon diverses circonstances de temps et de lieu. Et c'est pourquoi on trouve une quantité innombrable d'écritures qui chacune prescrivent des voies différentes. Considérant la condition déplorable de la masse des hommes dans cet âge de Kali, les sages de Naimisharanya proposent à Sri Sutta Goswami d'extraire l'essence de toutes ces écritures, car il est devenu impossible aux âmes déchues de cette ère d'en étudier et d'en assimiler tous les enseignements, comme de les appliquer dans le cadre du Varnashram Dharma. The Varna and Ashram society was considered to be the best institution for lifting the human being to the spiritual platform. But due to Kali Yuga, it is not possible to execute the rules and regulations of these institutions. L'institution du Varnashram était considérée comme la meilleure pour l'élévation de l'humanité au plan spirituel, mais avec l'apparition du Kali Yuga, il n'est plus possible d'en observer les lois et principes. Nor is it possible for the people in general to completely sever relations with their families as the Varnashram institution prescribed. The whole atmosphere is surcharged with opposition, and considering this, one can see that spiritual emancipation for the common man in this age is very difficult. The reason the sages presented this matter to Sri Sutta Goswami is explained in the following verses. Ce système social recommandait entre autres de trancher tout lien avec sa famille à un certain moment de l'existence, chose qui est devenue impraticable pour la plupart des hommes. L'atmosphère de cet âge est surchargée d'opposition face à l'institution du Varnashram et on peut facilement constater à quel point l'émancipation spirituelle de l'homme du commun est devenue chose difficile. Le verset suivant explique le motif pour lequel les sages s'enquirent de la sorte auprès de Sutta Goswami. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Zvayam Rupa Kadamayam Dadadisva Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha E Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishvare Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Thank you and welcome to everyone for this hearing of Srimad Bhagavatam. Merci à tout le monde et bienvenue pour cette écoute du Srimad Bhagavatam. Please allow me to say some significant things so that we can all become enlightened by this sublime scripture. S'il vous plaît, mettez-moi en pouvoir pour dire quelque chose qui ait vraiment du sens et qui nous inspire grâce à cette écriture merveilleuse. Donc voilà, nous assistons encore une fois à la lecture de ce fruit sublime de l'arbre à souhait des écritures védiques, le Srimad Bhagavatam. Le premier chant est vraiment magnifique. Comme dans la Bhagavad Gita, on a un aperçu de la Bhagavad Gita avec le chapitre 2. Dans le Srimad Bhagavatam, tout le premier chant donne un aperçu complet de ce que va être le Srimad Bhagavatam. So, just like in the lecture of Bhagavad Gita, second chapter is giving a summary of the whole book. The first canto of the Srimad Bhagavatam similarly is giving a summary of the whole book. We had first some Mangala Charanam with the 3 first verses, which could have been discussed longer than just one day each time. When I went in Vrindavan in 1987, I heard from Bhakti Swami the 3 first verses of Bhagavatam during 1 month. it was. So every verse is very enlivening. Donc, tous les versets du Srimad Bhagavatam sont très inspirants. Les 3 premiers constituent un Mangala Charana qui donne vraiment des prières de glorification du Srimad Bhagavatam. Et les teneurs et portées que Srila Prabhupada en a donné sont tellement vastes qu'on pourrait rester beaucoup plus longtemps que 3 jours. En 1987, quand je suis allé à Vrindavan et rencontré Bhakti Swami pour la première fois, il a parlé pendant 1 mois juste sur ces 3 versets. So then, after we see in the Srimad Bhagavatam this situation where all these 88,000 sages gathered on the bank of the Ganges to hear from Sutta Goswami. And first they were glorifying Sutta Goswami and they were saying Vetatvam Somyatat Sarvam, you got all the favors of your spiritual master, Buyuk Shnikdasya Shishasya, because you are a perfect disciple, because you heard nicely, perfectly, and thus you are qualified to answer to our questions. And then, donc nous avons la rencontre de ces 88 000 sages qui se sont assemblés sur les berges du Gange pour écouter de Sutta Goswami. Et la première chose, c'est qu'ils ont reconnu que Sutta Goswami était le parfait speaker parce que il avait obtenu toutes les faveurs de ses maîtres spirituels parce qu'il avait écouté d'une façon soumise leurs enseignements. Et donc il pouvait redonner et répondre à toutes les questions des sages de bonne manière. Then come the 6 questions that the sages are giving to Sutta Goswami. Yesterday we had the first question, which was about no, it was the day before. What is the ultimate goal for all the people? And today we have the second question, which
the second question of the sages is, what is the essence of all those scriptures? Donc, les jours précédents, nous avons vu, nous abordons les 6 questions que les sages ont posées à Sutta Goswami. Nous avons vu la première qui consistait à demander quel était le bien ultime pour l'humanité. Et la deuxième question que nous voyons aujourd'hui, c'est quelle est l'essence des Écritures? Et Srila Prabhupada élabore dans sa teneur importée que les Écritures védiques étaient une masse d'écritures tellement vastes qu'ils sont devenus, surtout avec notre disqualification du Kali Yuga que nous avons vu hier, quelque chose de très compliqué à saisir. So Srila Prabhupada in the purport is mentioning that those scriptures are so vast that it's very difficult regarding the bad qualities which were described yesterday of the people in the Kali Yuga. It's difficult to understand and grasp all the essence of those scriptures. That's why they are asking this specific question. So what is the essence of these scriptures? What is the goal of those scriptures? And we'll see the next question. They will directly guide Sutta Goswami to speak about what is the most important thing. They will ask directly about Krishna in the next verse. Donc, les sages vont vraiment, avec leurs questions, guident Sutta Goswami à répondre, à donner vraiment ce qui est le plus important, ce qui est ce qui va être le meilleur bien pour la population, va être comprendre l'essence des Écritures. Et dans la question suivante, ils vont demander spécifiquement par rapport à Krishna, qu'est-ce qui fait qu'il est venu en tant que personne suprême sur la planète. Et donc, ils guident par leurs questions Sutta Goswami à donner vraiment ce qui est le plus important pour nous. Donc aujourd'hui, Srila Prabhupada mentionne que toutes ces écritures décrivent des quantités illimitées de devoirs, de règles, de prescriptions pour l'humanité, pour que chacun nous suivions vraiment dans les détails tout ce qu'il faut accomplir dans le cadre des varnas et dans le cadre des ashrams. So Srila Prabhupada is explaining that all those scriptures giving so many elaborate details and injunctions how to act perfectly in this varna and ashram system. Varna, for the people who doesn't know the words, varna is there are 4 classes of people in the society. The first classes is the Brahmana, who are like a head, and they are the people who are the thinkers and the teachers, and they are the sages, and they have the knowledge and then can instruct the people. They are considered as the head of the society, and then they are giving direction to everyone, even to the second class of people who are called the Kshatriyas, who are those who are directing the society and protecting the people in general. Then the third classes of men are called Vaishyas. They are those who are cultivating, growing the grains and providing the food for all society. And then they are distributing, they are traders also. And the fourth class of people are the Shudras, are those who have different technicity and are supporting all other classes by their abilities. Donc, pour expliquer ces termes de Varna et d'Ashram, le Varna, ce sont les 4 classes d'hommes qui font un corps social. Donc, à la tête de ce corps, il y a les Brahmanas, qui sont les personnes érudites, qui peuvent enseigner, qui sont les sages aussi, et qui vont donner les directions à toutes les autres classes de gens.
La deuxième classe de personnes, ça va être les dirigeants, les gens qui vont gérer la société et qui vont aussi avoir comme fonction de protéger la société et les gens qui la constituent. La troisième classe, ce sont les Vaishyas qui vont pourvoir, qui vont faire pousser les céréales, qui vont nourrir en fait toute la société par les agriculteurs et qui vont aussi distribuer, donc ça va être les commerçants qui vont répartir dans la société tous les biens de consommation. Et la quatrième classe, ce sont ce qu'on appelle les Shudras, ce sont des personnes qui, avec leurs différentes habilités, capacités, vont soutenir les différentes autres classes avec leur savoir, leur technicité. And the ashram are the 4 stages in life that we are going through to go to the perfection of this human life. First stage is brahmacharya, which is the student. During the 25 years, the people are learning from the spiritual masters and the teachers to grow in their spiritual life and to grow their material technicity also, according to their nature. Second stage is the family life, grihastha. The people are coming into family life, raising children and providing their own capacity to the society, to the social body. Then the third stage is the vanaprastha stage. It's one stage when the people have grown their family and perform all their duties. They start to become detached from material life and family life. And Srila Prabhupada is mentioning this one, that this state is very difficult to achieve in this Kali Yuga age. And the fourth stage is the sannyas or renounced order of life, when the people take optionally, they can take the vows for strict renunciation of life, like Maharaj did. Donc le système d'ashram, ce sont les 4 étapes en fait par lesquelles nous passons dans la vie, qui commence par le brahmacharya. C'est le moment où pendant 25 années de notre vie, on apprend aussi bien les sujets spirituels que les sujets matériels, suivant nos qualifications, suivant nos aptitudes et nos tendances. Ensuite, on passe par une étape de vie de famille où on va accomplir nos devoirs dans la société et élever des enfants. Et quand cette étape est passée, normalement, on doit prendre ce qu'on appelle vanaprastha, c'est des vœux de se retirer un petit peu plus de la vie de famille, ce que Srila Prabhupada décrit dans la teneur et portée comme quelque chose de très difficile au cœur de cet âge de Kali. Peu de gens, en fait, arrivent à couper complètement leur relation avec les liens familiaux et tout ça. Et la dernière étape, qui est une étape optionnelle, c'est de prendre des vœux de sannyas, de renoncer complètement, et comme Maharaj l'a fait dans Seva. So, all those stages and all those classes of life are completely defined in the scriptures, but very precisely, and it's very, very, very specifically described what to do, what not to do. And it's a huge amount of scriptures who are describing that. And Srila Prabhupada is explaining that it's so huge that in Kali Yuga, we saw yesterday that we were short life, quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. That it's completely difficult to grasp all the essence of the scriptures. That's why the sages ask to Sutta Goswami, please define what is the essence of those scriptures. What will be the conclusion? What will be the good for the people? What do we have to remember
so that we can cross this life successfully. Donc, les écritures védiques sont très très vastes. Il y a beaucoup d'écritures qui décrivent toutes ces choses qu'il faut faire et ne pas faire. Et arriver à comprendre tout et à appliquer d'une bonne manière, c'est devenu quelque chose de tellement difficile, tellement dans l'âge de Kali, c'est décrit que nous avons une durée de vie qui est raccourcie, nous avons une tendance à la querelle, nous sommes paresseux, nous sommes mal dirigés, nous sommes malchanceux aussi, et par-dessus tout, toujours perturbés. Ce qui fait qu'on a du mal à saisir vraiment tout ce qu'il y a à faire, et c'est pourquoi les sages insistent sur le point, pour le bien de l'humanité, quelle est l'essence de toutes ces écritures, qu'est-ce qu'on doit retenir, qu'est-ce qui doit vraiment nous permettre d'atteindre le but de cette vie et la traverser avec succès. So these answers will be answers on the second chapter, which will be the introduction of the Srimad Bhagavatam, and then it will be completely elaborated upon during 12 cantos of the Srimad Bhagavatam, and those elaborations will be just for reminding, explaining, going into details and repeating, so that it comes into our lazy and always disturbed mind, so that it become rooted in our consciousness gradually. Because it's not that we will hear once and then we remember, just like in the previous ages. The people were hearing once the knowledge and they were remembering all their life long. That's why they didn't even need any scriptures. But when the Kali Yuga came and all those qualities were disappearing, then there was the need of those scriptures to be guided in our day-to-day life. Donc, on était où? Ah oui, le but de la vie. Donc, c'était l'essence des Écritures pour nous permettre de traverser cette vie, oui. Et donc, les réponses de Sutta Goswami vont commencer à partir du 2e chapitre. Elles vont être toutes données dans le 2e chapitre, en fait, et vraiment sous forme de sutra pratiquement. Et après, elles vont être développées, élaborées pendant tous les 12 chants. Et ça va être aussi nécessaire du fait de ces qualités qui se dégradent dans le Kali Yuga, où on n'arrive pas à saisir d'un seul coup toute la connaissance par rapport aux âges précédents, hein, avant le Kali Yuga qui a commencé il y a 5000 ans. Avant, les personnes entendaient la connaissance une fois et la retenaient toute leur vie. Ils retenaient chaque verset qu'ils entendaient toute leur vie. Maintenant, on ne peut plus ça, et c'est pour ça qu'on a une répétition de toute cette compréhension, de cette connaissance qui va être là pour que ça devienne enraciné dans notre conscience, cette compréhension. That's why Srila Prabhupada, he recommended to us to every day read at least 1 hour per day those scriptures, so that we can pour water of knowledge every day, and so that it becomes rooted in our heart, mind and heart. C'est pourquoi Srila Prabhupada nous a recommandé de tous les jours lire au moins 1 heure par jour ces écritures, afin qu'elles deviennent vraiment enracinées dans notre mental et qu'elles descendent dans notre cœur. And that's why also it is written there in this verse, when the word is, it
it is translated as to be learned, but the word is Shrotavyani. And Shrota, the word Shrota is Shravanam. It's the listen. The knowledge is coming into. We are getting the knowledge through the faculty of listening, Shravanam. It's the first activity which is recommended in the scripture is to listen. Donc, spécifiquement là dans le verset, qui a été traduit pour être appris, le mot qui est utilisé c'est Shrotavyani, et la racine de Shrota c'est Shravana, c'est l'écoute. En fait, pour apprendre quelque chose, il faut écouter, c'est ça le processus. Et pour vraiment écouter et que ce savoir s'enracine, il y a 4 étapes à l'écoute. Une écoute profonde, et elle se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est Shravana, écouter. Deuxième étape, c'est Mananam. C'est vraiment contempler ce qu'on a écouté, et réfléchir dessus. Hein. Ça peut être échangé avec d'autres personnes sur la troisième étape, ça va être Nididhyasanam, ce qui veut dire mettre en pratique ce qu'on a écouté et ce sur quoi on a réfléchi. Vraiment le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et la quatrième étape, ça va être Vandanam, ça va être prier le Seigneur, que vraiment cette connaissance rentre dans nos cœurs, qu'elle nous éclaire et qu'on la garde vraiment comme quelque chose d'un bien précieux dans notre cœur. So this term of Shrotavyani, learned by hearing, is very important, and we can describe the Shravanam. The process of Shravanam is described to be deep hearing. Is in 4 stages. The first stage is Shravanam, properly listen to the scriptures. Listen to the person who got this knowledge and is giving it without hindrance. Then the second stage will be Mananam, which is to reflect on that and to contemplate what I've heard. That's why Srila Prabhupada was mentioning in one famous letter, to realize means to write. You have to write what you are hearing, so that you can read again and contemplate, and then it's how you will get more depth in the knowledge, and you can also discuss with other person. It's not all that is Mananam, using the mind to reflect on what you have heard. And third point is Nididhyasanam, which is to put into practice the knowledge that you receive. Use it in your day-to-day life. And the fourth stage is Vandanam. You have to pray the Lord that this knowledge really come into the heart and enliven the heart, and so that you become really inspired and that the Gyan become a real Vigyan. Realized knowledge. Okay, this is the points that Srila Prabhupada was inspiring us to give today. So there is some time for questions, and so that we can, by your grace, go into some details and some. If you have some questions, rectification. Yes, Mara. In Nidhi Mananam means the assessment. Bhaktivinoda Thakur explains that from every Ekadasi to Ekadasi we should assess our sadhana, why we are not progressing, what is stopping us. So like that, if possible with pen and paper, why my chanting is not improving, or why I am not able to read the scripture.
called manana, and it's very important for us to do. So you heard, everyone heard in English? Okay. Maharaj is explaining that Srila Bhaktivinoda Thakur was advising us this process of manana between one Ekadashi to another Ekadashi, to take a pen and paper and to wonder what can I improve, what did I do that I can do better next time, and all this process of reflecting what are my margin of improvement in my day-to-day life. Donc Maharaj explique que Srila Bhaktivinoda Thakur nous recommandait que d'un Ekadashi à un autre, on s'arrête et qu'on se pose avec un stylo, un papier, et qu'on se pose les questions. Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai compris des Écritures et comment je peux les mettre en pratique, et ces choses-là. Et c'est ça le processus du mananam, vraiment se questionner sur vraiment, qu'est-ce que j'ai compris et comment je peux le mettre en pratique, comment je peux améliorer. Yes. Est-ce que le moment où quand on se retire dans le Prastha Ashram, est-ce que le moment où on se retire de la famille dans le Prastha Ashram, ça inclut les parents, ou que les enfants Is this process of vanaprastha include the parents or the children? Or I will clarify. The vanaprastha ashram is supposed to happen when the family life is finished. In one sense, when finished, it means that the parents already raised their children, and their children came at their turn in the Grihastha stage. So they start to detach from activities because they have less needs. So they are going closer to a temple or going to the forest. It means they are detaching from material activities to absorb more themselves into spiritual life. So there is two ways to do it. It can be the couple is going together doing that, going into a pilgrimage place, visiting the temples, living in the simple life, in a simple house, or they can even do it separately. But it's a gradual process which must be very integrated and peaceful for both of the person in the couple. That's what is described in the scriptures. Donc, pour préciser ce Vanaprastha Ashram, cette étape où les personnes sont censées diminuer leur attachement familial, c'est expliqué que ça peut se faire, c'est un moment où en fait les enfants ont déjà été élevés, c'est-à-dire qu'ils sont à leur tour rentrés dans l'étape de la vie de famille, et donc les parents n'ont plus de responsabilité directe avec eux. Et à ce moment-là, ils peuvent réduire leurs activités matérielles pour augmenter leurs activités spirituelles. Alors ça peut se faire de deux façons, soit le couple le fait ensemble et voyage dans des lieux de pèlerinage, vivre d'une façon plus simple dans un lieu simple, un lieu de vie simple, soit ils le font de façon séparée, mais ça doit se faire d'une façon qui doit être acceptée et paisible pour les deux personnes. La vie spirituelle, on doit veiller à toujours avoir une condition paisible pour pouvoir s'absorber dans la vie spirituelle, surtout dans cette étape-là. Est-ce que c'est OK? Ça répond à ta question? Okay. Il y a quelqu'un qui doit rajouter quelque chose? J'ai une question. Yes. Je vais la poser en français. Très Oui. bien. Tu expliquais ce procédé d'écoute, de réfléchir à ce qu'on méditer sur ce qu'on a entendu, oui. Puis après de mettre en pratique, et puis enfin prier le Seigneur de nous aider. Est-ce que tu peux donner un exemple précis dans ta vie où tu as pratiqué cette écoute
réfléchis à ce que tu as fait. Est-ce que tu as un exemple précis, soit dans ta vie ou... So the question is, shall I give a personal example of this deep hearing process? By hearing, then contemplating, and then putting into practice in our life, and then praying that it become alive. One of the best practice that we were introduced by Srila Prabhupada regarding listening deeply is what we call Sankirtan Yagya, the preaching work. We all heard from Srila Prabhupada that it is nice and good to go and distribute this knowledge to everyone. And we were sent into the streets and going door to door and to visit those people. And we had to practice that what we said, but we have also to, as Maharaj was mentioning, to reflect. How am I so incompetent, or how am I going into this world and my mind is still moving here and there, and I was really seeing that to go on towards the people to give this knowledge, we have to understand this knowledge, and we have to reflect. Am I controlling my mind? Am I this person that I'm representing? I'm supposed to be an ambassador of Srila Prabhupada, or representative of Srila Prabhupada. Am I doing that nicely? And I had to refine more and more my way to behave and to speak to the people, and to develop these qualities of Trinadapi Sunishanata, or and in the process we were doing, reflecting, how can I improve? We were going into the street, seeing, and yes, am I depending on Krishna so that the people get the mercy? And then we had to pray. There was no other way than to pray, to be able to go deeper and to progress. And so it was one very nice way to practice that. And then when we were trained to do that, because we were like, it was quite become an habit to do it in all our day-to-day life, you know. En français. Donc, un exemple personnel, ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est l'activité de prédication, Sankirtan Yagya. Srila Prabhupada nous a demandé d'aller le représenter en distribuant cette connaissance à un public qui n'est pas averti et qui a besoin de cette connaissance. Et en fait, en mettant en pratique cette instruction qu'il nous a donnée, on se rend compte sérieusement qu'on a vraiment besoin de réfléchir. Comment est-ce que je suis vraiment un représentant de Srila Prabhupada? Comment est-ce que je dois évoluer dans ma façon d'approcher les gens, dans ma façon de parler, dans ma façon d'être aussi? Et donc ça amenait vraiment à réfléchir et puis aller sur le terrain pour voir vraiment comment ça se passe, comment les gens peuvent mieux accueillir ce message. Ça va demander vraiment que je devienne vraiment un représentant de Srila Prabhupada. Et pour arriver à ça, il a fallu prier, demander la miséricorde. Spécifiquement, moi, ce que je priais dans Sankirtan, c'était le Shikshastakam, qui est une prière magique et merveilleuse qui permettait de vraiment développer
humeur exacte de ce que c'est un dévot. Et cette habitude, c'est après, c'est devenu quelque chose de plus habituel dans la vie de tous les jours même. Est-ce que ça va? Ouais, très bien, ouais. Yes, Prabhu. So the verse today is about the essence of our scriptures. So the essence, we know we're practicing here, the essence which is to always have, to remember with love Krishna, God. How can we reconcile this with the Varnashram, which is the practical life also, which was before regulated, very like that. How can we reconcile the essence of spiritual life to love God, to think of Him constantly, and practical life in this world? Yes. This will be explained in the Srimad Bhagavatam elaborately. It will start in the second chapter when he will answer this specific question. He will say that the essence of the scriptures is bhakti, this process of developing our relationship with God. And he will speak also about Varnashram. He will say, how is it in the second chapter? Yeah. You're looking for Atapumbit Vijayashrestha. Which one? No, the other one, Varnashrama Vibhagasa. Sarvasritasya Dharmasya Samsiddhir Haritosha. Is the one you said? Atapumbi and Vijayashrestha? Yeah, that also comes in the second. Varnashram Vibhagasa. Sanutistasya Dharmasya Samsiddhir Haritoshanam. Yeah, it's difficult to, because what he says is the perfection of the accomplishment of Varnashram Dharma is to try to satisfy Krishna. Because here Srila Prabhupada said, Varnashram, we have some devotees who are saying that Varnashram is very important, that it will help us to go in that direction. And Srila Prabhupada said that people in general, they won't be able to follow this Varnashram principle. And we see that what Srila Prabhupada gave us is to mainly become Krishna conscious. That's what he said. And that's the first thing that we are putting in the priority, that remember Krishna and never forget him is the first principle. How to do it? Then it's a gradual process where we need a lot of mananam. Even our institution is processing how we can develop that, implement that the Varnashram system will be established and will be supporting everyone, that everyone can stay in the system to reach Krishna consciousness. The how is very difficult. The why is the most important. It's always said like that. Even in personal development system, it is says that the why is 99% of our absorption, and the how is only 1%. But because we are absorbing in the 99% of the why, mainly in the why we are doing it, who do we want to satisfy, then the 1% is like becoming automatic, or it's coming from inspiration.
we are not stressing how it will happen. This is for the inspired souls. I don't know if it satisfies you, or do you want to? No, it's an answer. First, try to understand why. Prabhupada says, people, we have to become Krishna conscious, and but now we have also to go in the direction of social life, parasha. Yeah. And the devotee said, but you always told us, and you chant Hare Krishna, and everything is included. And Lord Chaitanya rejected parasha. Yeah. And Prabhupada said, we are not Lord Chaitanya, and in order to support and develop. And actually, it was also promoted by all the other Acharya, Siddhanta and Prabhu. So why? It's good. Because how it's unending discussions now. Yeah. But why is it interesting? If in the need of finding the how, we lose the absorption in the why, then there may be a problem. But we are ready to trust of the empowerment of the Lord to find out all the ways. Because if we are trying by ourselves, that's what the human society did till now, that they are trying by themselves to find the perfect system so that it works in the society. But they forgot some part of the Varnashram Dharma. They forgot the head. They try to satisfy their human desires and human aspiration, but they forgot the head. They cut the head at one moment, and they lose the why, the understanding of why we are doing all that, where we are going, who we are. Just forgot all that. That's why Srila Prabhupada insisted on this first principle, to understand what is Krishna consciousness, what we have to remember. And we can see like Shravanam, Mananam, Nididhyasyanam. It's by putting into practice that we can also see how we can be empowered, and to be empowered we have to really pray to Krishna that yes, give us the understanding. How shall I manage my family life? Every devotee is there to go to this step of it's not the institution will explain me what I have to do. Me, I have to find out what I am, what is my best qualities. How shall I engage this quality in raising this family and in keeping my Krishna consciousness simultaneously. And this is our way also to grow. If somebody tells us to just do this and do that, we are not doing an endeavor to become a better person or to be Grihastha life was made for that. We learn so much by going through this progressive progressive management of this life. Sorry for the no French translation for this part. I hope it was understandable and inspirational. I'm sorry for if there is more discussion. For Mananam there is more association during the day, but there is also Seva and Prashadam Seva and the service devotional of everyone. So thank you everyone for your good listening.
and forgive me for my offenses and shortcomings. Hari Bol, Srila Prabhupada ki.